all you very special souls here tonight. Сегодня здесь собрались особые души, Shining souls. сияющие все такие, And very pious. и очень благочестивые, Very special. очень особые. Because we were interested to know about Krishna. Потому что вам интересно знать о Кришне. And Krishna is the most wonderful person to know. А Кришна — это самая замечательная личность, о которой только можно знать. Because he's the supreme person. Потому что он самая высшая личность. How do we know this? Откуда мы это знаем? Am I just saying this because I have some belief in some fiction? Говорю ли я это просто на основе того, что верю в какую-то фантастику? No. Вовсе нет. I have studied. Я изучал. I have read the authentic literatures Я читал авторитетные писания for many, many years. многие годы. 44 years. 44 года я I это have изучал. heard from the lips of the highest realized devotees of Krishna who are fully perfected souls. Я слушал все это знание с уст высочайших, осознавших всю истину о Кришне преданных, самых святых душ на планете. I have been to all the holy places in India and seen the proof of this great historical civilization and culture. Я был во всех святых местах Индии и видел исторические доказательства существования этой великой цивилизации. And I've practiced И я практиковал what they have told to то, do. что они говорили мне And делать. I've realized something. И я осознал кое-что. Therefore, I can say Поэтому я могу сказать authoritatively, авторитетно, Sri Krishna is the supreme personality of Godhead. Шри Кришна — это верховная личность And Бога. he is the source of everything that exists. Он источник всего сущего. He is God, Он Бог, but more than God, но еще больше, чем Бог. because God only means the creator of this universe. Потому что Бог означает только Творец He Вселенной. is far, far, far beyond that. А Кришна гораздо больше, This чем is what просто we are это. studying. Именно это и мы изучаем. Through his own words. На основе его When he came собственных слов. 5,000 years ago, Когда он приходил we are 5000 лет studying his назад, own words. мы изучаем его собственные слова. We are studying the words of the greatest devotees, Vaishnavas, from the beginning of our universe. Мы изучаем слова величайших преданных вайшнав с самого начала нашей Вселенной. Those who have realized Krishna. Мы изучаем тех, кто осознал Кришну. So this is our authority. Это наш There is no авторитет. greater authority И нет than this. высшего авторитета, чем In the это. whole world Во всем or in the мире, universe. или даже во всей We can say Вселенной. that with complete confidence. Мы можем это утверждать с полной уверенностью. So therefore we're traveling all over the world Поэтому мы ездим по всему миру and we're sharing this knowledge with everyone и делимся со всеми этим знанием, so that they can perfect their lives. чтобы люди тоже могли вести свои жизни к совершенству. Why should we be interested to perfect our life? А почему нам вообще должно быть интересно вести I was свою asked жизнь this к question совершенству? today. Сегодня мне задали этот вопрос. Why should we be interested? Почему нам должно быть это интересно? So now we're going to hear the reasons, И теперь мы будем слушать разные причины. but I'm going to hear from you first. Но сначала я хочу от вас услышать. What is the reason why we should practice this spiritual process to perfect our life? Какова причина, по которой нам следует практиковать в своей жизни духовные практики, чтобы привести свою жизнь к совершенству? Зачем нам утруждать себя? Why not just live your life Почему мы like просто everybody не жить else свою is жизнь, doing? как все остальные? Потому что мы Eat, sleep, Зачем Have почему families, просто не есть, спать, заводить grow old, семьи, die? стареть, умирать? What's wrong with that? А что в этом плохого? Why not just be like that? Почему бы не быть такими? Why practice this process? Зачем практиковать Or этот any religious процесс? process? Или любой другой религиозный What процесс? for? Ну зачем? Зачем?
Oh, yes. Потому что мы сами этого хотим как души, и больше заняться просто нечем. Этого мы сами хотим изначально. Because we want this being souls, and this is our original desire, so we have no other occupation. Oh, that's a very deep answer. Это очень глубокий ответ. That's a good answer also. Хороший ответ. But I want to hear all kinds of Но я answers. хочу услышать все возможные ответы. Ну, это можно сравнить с тем, что вот ты как будто стоишь в грязи, вот это материальное, оскверненное сознание, и стоишь под душ, и как бы всю грязь в себя смываешь, и это можно сравнить как с духовным очищением. И это такой вот резонный вопрос, что вот стоишь, человек в грязи, допустим, если он всю жизнь прожил в грязи, он не понимает, что он грязный. Но иногда происходит такое сознание, оно проясняется немного, ты понимаешь, что грязный, и хочешь это смыть, как с душем просто смыть, грязь с себя. Okay. He gave an example that a person can be very dirty and he can live in the dirt whole his life, but somehow something happens and he suddenly understands that he is dirty. So he immediately wants to go and take a shower. So this is similar, that when soul understands when it is dirty, then the soul wants to take shower, and this is spiritual practice, like a shower. That's good. Very philosophical answer. Очень философичный ответ, философский. Может быть, не то, что может быть, а я думаю, что, во-первых, духовные практики и потребность человека все равно на каком-то своем жизненном этапе к подобным практикам в своей жизни возникает, во-первых, чтобы улучшить свою материальную жизнь в этой сегодняшней жизни, чтобы улучшить взаимоотношения, то есть чисто на материальном уровне. Вот. И действительно стремиться, да, вот я согласна с этой девушкой, что это призыв души все равно на каком-то вот этапе возраста. И вот как вы сказали, то есть душа должна развиваться из жизни в жизнь, то есть это ее цель. Может быть, вот так? So, first of all, one of the reasons may be that soul wants some material prosperity also. That's why he goes to some spiritual practices. And also, as you told, and as this lady told, that this is some call within our soul to do some spiritual practices. So I think like that. Good answer also. Тоже хороший ответ. But no one has really pinpointed. Но никто на самом деле не попал в яблочко. Яблочко? Яблочко is apples. And in this context. Because there was a story when some archers was Oh, going hit the apple. to hit the apple. Okay. So William we Tell. have this William Tell. William Tell, yes. Yeah. Okay. Понятно. Можно мне сказать? Да. Вот я думаю, отвечая на ваш вопрос, Махарадж, что так как наша душа по природе сад-чайтананда, то есть имеет три качества, она вечна, обладает всем знанием и в блаженстве. Ее природа быть в блаженстве, то есть в любви. Но душа, попав в материальное тело, как бы его вот это чистое сознание, оно забывается, как вот молодой человек сказал, как будто грязью покрывается. Грязь — это невежество. И мы по природе таковы, наша душа Сачитананда, и она в таком грязном состоянии, она пытается вот все эти качества проявить здесь в материальном мире. Но ей не удается, потому что здесь все покрыто материальной природой,
противоположной духовной природе. И люди, соответственно, хотят ананды, блаженства, наслаждаются, почему-то получают страдания. Хотят получить знания, идут образование получают, но образование тоже не дает им счастья. По природе мы все вечны, никто из нас не думает о смерти, но если включить логику, все понимают, что все равно умрем. Ну, то есть мы не думаем о смерти, но это тело, мы не умрем, как бы, но тело-то точно оставим. Но никто об этом не думает. Все думают, ну, просто мы думаем, что мы вечны, потому что это душа вечная. Вот. Ну и, соответственно, в Бхагавад-гите говорится 4 категории людей, ну, как бы сознание, которые на минутку очистились, условно говоря, и которые начинают стремиться к духовной жизни. То есть 4 причины их страданий здесь, в этом материальном мире. Это вот как раз страждущие, страдающие. В России это основная категория, по-моему, людей, которые страдают, несмотря на все свои усилия быть счастливыми. Ананды же все жаждут. И вот эти страдания, они сподвигают что-то искать вот путь счастья, ключ к счастью. Потом есть категория тех, кто хочет материального достатка, вот тоже сказала Диди, то есть богатства хотят. Они понимают, что есть источник всеобщего богатства. Они тоже начинают искать этот путь совершенствования. Потом есть категория людей, которые любопытные. Ну, вот, карма не такая уж плохая, страданий так много, но им очень интересно. Такой у них ум любопытствующий. Они тоже ищут путь совершенства. Из любопытства начинают изучать это знание духовное. И есть 4-я категория душ, сознаний, которые очень редкие, очень малое по количеству этих душ, но это те, кто уже ищут целенаправленно абсолютную истину. То есть они уже рождены, и их жизнь, в принципе, складывается так, что они целенаправленно ищут абсолютную истину, то есть путь совершенствования. Ну вот я вот так сказала. Хорошо. Много словарей. Много слов. She was telling the 4 types of pious persons Yes. who surrender to Krishna, and that our nature is Sachidananda, and that in this material world, what? And that in this material world everyone search happiness, and because of the nature of the soul, and since nobody can really find this happiness, finding all sufferings instead, then people, these 4 categories, they try to search some absolute truth. Yeah, this is also good. Это тоже хороший All of these are ответ. parts Все of a это complete разные answer. частички полного ответа. But the actual pinpointed яблочный answer. Any other? Madhavi? Мне кажется, что мы все хотим любить, вот, и видеть любовь во всех ее проявлениях. И поэтому, ну, это доставляет нам счастье. То есть, а когда мы проявляем любовь в материальном мире, то она неполная, вот, и только идя путем совершенствования, мы можем обрести вот это вот полное счастье и совершенство. We all want to love, and we all try to love in material world, but in material world this love is not full, and only when we start going on spiritual path we understand where we can find this full love and where we can find this full happiness. Good. Very good. Очень хорошо. I will tell something now. Теперь я кое-что скажу. We are living in this material world, and all of us, all human beings, we're all experiencing 3 things. Мы живем в материальном мире, и все живые люди испытывают на себе 3 момента. In the Vedas, these are called the tapatraya.
the three types of miseries in the material world. В Ведах это называется тремя типами страданий материального мира. They're called adhyatmic, adibautic, adidaivic. Они называются адьятмика, адибаутика и адидайвика. We can analyze our own experience that we all suffer from different kinds of miseries caused by our bodies. Мы на собственном опыте можем увидеть, что мы все страдаем от различных вещей, которые вызваны нашими телами, различные неудобства. From the time that we're born, С того самого момента, как мы рождаемся, до момента смерти. and the suffering of the body increases as we grow old. И с возрастом страдания тела только увеличиваются. And death comes, Затем приходит смерть, which is generally very, very painful. что само по себе очень болезненный процесс обычно. We don't want this, Мы этого не хотим. but we have this body that Но has у to нас есть тело, suffer. которое вынуждено страдать. Not only the body, but also the mind suffers. Не только тело, Causes но so еще и ум доставляет нам очень много страданий. This term adhyatmic means coming from the atma or the self. И это тело адьятмика означает идущее от атмы или от собственного я. So, in this material condition of life that we are now in, we are not in full realization that we are the soul within the body, the consciousness. И в том материальном положении, в котором мы сейчас находимся, мы не полностью осознаем, что на самом деле мы — это душа внутри тела. Only when we actually become jivan mukta, that's called liberated soul, then we can fully experience that we have actual no connection, real connection with this material body and with our subtle body, the mind. И только когда мы на самом деле станем освобожденной душой, как это называется на санскрите дживан мукта, только тогда мы действительно сможем осознать и испытать, что у нас нет никакой настоящей связи с этим грубым и тонким телами. But in this present condition of life, we are completely influenced, covered. Our consciousness is covered by Maya. Maya means illusion, which makes us think that I am this physical body, and I'm also this mind. Но в настоящем состоянии жизни наше сознание полностью находится под влиянием иллюзорной энергии, которая называется майя. Оно как бы покрыто этой энергией. И майя вынуждает нас считать себя этим телом и умом. So, the sufferings that are caused by the body and the mind, they're called adi-atmic, because we think atmic, that I am this body, I am this mind, and we experience the sufferings. Поэтому страдания, которые приносят нам наше собственное тело и ум, называются ади-атмика, потому что мы считаем себя этим телом и умом, атмика. И поэтому мы и испытываем все те страдания, которые вызваны этими двумя составляющими, телом и умом. But a liberated soul, jivan mukta, he has no connection. He's living inside of the body, but he's not connected with the sufferings and even the enjoyment of the body. Но освобожденная душа, она совершенно не чувствует свою связь с этим телом, и даже если она находится в теле, она все равно никак не реагирует ни на какие страдания, которые так или иначе приходят, возникают в теле и в уме. So this category of suffering in the Vedas, it is called adi-atmic. Поэтому эта категория страданий в Ведах называется ади-атмика. We have to understand these three categories of suffering, Мы должны понимать эти три категории страданий, which we experience all the time. которые мы все постоянно испытываем. Second one, adibautic. Вторая — это адибаутика. Adibautic means suffering that is
put upon us by other living entities, humans, animals, insects, microbes, other living beings. Вторая категория – это те страдания, которые нам доставляют другие живые существа, другие люди, другие животные, насекомые, комары, микробы и так далее. And human beings especially. В особенности люди. They cause us so much suffering. Потому что мы так сильно страдаем из-за них. Ask any husband Спросите любого about the мужа sufferings that are о caused тех by their wife, страданиях, or the которые ему wife, the причиняет sufferings that жена, are caused by или their спросите husband, жену, какие or страдания mother, ей the доставляет sufferings that are муж, caused или by the спросите children. маму, как она страдает из-за своих детей. And these are persons that are supposed to be loved ones. А это должны быть, по идее, самые любимые люди. What to speak of others? Что же говорить о других? Anyway, Ну, так или we don't иначе. have to give full detail of Нам each не type. нужно в полных suffering. подробностях описывать каждый I тип just want to run страданий. this by Я you просто хочу дать вам полную so that you картинку, think about this. чтобы вы об этом задумались. Third type of suffering, Третий тип страданий. Adi-Daivik. Адидавик. Adi-Daivik means what is coming upon us from nature, natural causes of nature. Адидавик – это те страдания, которые причиняют нам силы природы. Actually, the word Daivik also refers to Deva, means those who are the higher controllers in the universe, and they control all the natural forces of the universe. Слово «давик», оно относится, то есть его корнем является «дева», то есть полубог, потому что веды считают, что за каждой силой природы стоит полубог, который этими силами повелевает. So the changes of our seasons are caused by them. Поэтому полубоги вызывают смену времен Movement года, of the sun, движение the солнца, луны, the wind, the ветра, rain, дожди, all of these natural все forces, эти естественные силы природы and millions of others. и within nature. миллионы других сил в природе. But it causes us suffering. Но это причиняет нам страдания. Too much hot, too much Слишком cold, жарко, слишком холодно, too much rain, too little слишком rain, дождливо или наоборот much недостаточно snow and дождя, ice, слишком снега или льда многовато especially выпало, here особенно in здесь, Russia. в России. You see. So, in these three ways, we're living in a world in which we're forced to suffer most of the time. Из-за трех этих типов страданий мы оказываемся живущими в мире, в котором мы вынуждены постоянно And what страдать. we call happiness И то, что мы называем счастьем, is actually на самом деле just a little bit of relief это from the просто suffering. небольшое облегчение от страданий. What we think is happiness То, что мы считаем счастьем, is actually just a little это на самом деле relief from the лишь suffering. небольшое облегчение страданий. Говорят, временное отсутствие страданий. Вот это и есть счастье земное. Yeah, there is a saying that Yes. mortal happiness is just temporary Relief. relief From from suffering. suffering, absence of suffering. Yes. Yes. But still, everyone is madly searching. Но все Where can равно I find happiness? все постоянно, неустанно, практически в безумии ищут, ну где же я могу найти счастье? At every moment. Каждое мгновение, Each one of us at every moment. каждый из нас, is каждое searching inside of мгновение ourselves. ищет в глубине себя. Where is happiness? Где счастье? How can I arrange to be happy? Как я могу сделать так, чтобы стать счастливым? And we're struggling like anything И мы боремся и боремся, to get that little bit of happiness. чтобы получить эту толику счастья. But even when we get some happiness, Но даже когда мы получаем it какое-то disappears счастье, very оно quickly. исчезает очень быстро. Did you hear that? Вы Last это point? слышали? Последний пункт. Huh? What did I say? Что я сказал только что? Even when we get some Даже happiness, когда мы получаем Little какое-то bit? счастье, что What happens to it? счастья, что с этим происходит?
пропадает очень быстро. We are afraid to lose it. We are afraid to lose it. Very quickly it goes Очень away. быстро Yeah. это Very quickly счастье уходит. some other cause of suffering Очень comes. быстро возникает очередная причина страданий. And suppose И that you предположим, become one of the so-called, что вы стали fortunate persons. одним из так называемых That you have удачливых lots and людей, lots of что у money. вас You много-много can buy денег, anything that you want. вы можете купить все, что хотите, And you buy your big house. и вы купили себе большой And дом, you buy your nice и вы купили brand new cars себе from Germany. хорошую новую немецкую машину, And you have all the best food in the и у world. вас лучшая пища в мире, And you control so many people. и вы управляете множеством людей, And you somehow by your vast wealth you're able to have beautiful women or beautiful men and you're enjoying like this. и благодаря своему богатству, так или иначе, рядом с вами прекрасные мужчины или прекрасные You can eat женщины. and drink Вы anything that you можете want. есть и пить все, You can что go вы anywhere хотите. that you Вы want. можете ездить в любое место на планете. Have you found happiness by this? Но нашли ли вы в этом счастье? The modern society, which is basically controlled by the international corporations that want to sell you everything, they're trying to convince everyone that happiness is found in this way. The more you get, the more happiness you get. Современное общество, которое в основном находится под властью больших корпораций, которые пытаются продать вам все, что они производят, оно пытается убедить вас в том, что чем больше ты приобретешь, тем больше счастья ты получишь. But these people, they're suffering like anything. Но такие люди страдают больше всех. Maybe you heard in the news recently, Может быть, недавно в новостях вы слышали, one very famous comedian, один очень знаменитый World комедиант, знаменитый на he весь had мир. everything, У него было все, but he hung himself. но он повесился. He had so much problem with drugs, У него было alcohol, много проблем с наркотиками, алкоголем. suffering. Он страдал без конца He wanted to end it all. и захотел положить конец своим страданиям. So there are so many examples of this. И тому есть очень много примеров. Because happiness is not found through the material senses with the sense objects. This is the big illusion. Потому что счастье не найти посредством соединения материальных чувств с объектами чувств. Это огромная иллюзия. Certainly our senses require a certain amount of satisfaction, of gratification, in order to live a relatively normal life. Разумеется, для того, чтобы жить относительно нормальной жизнью, нашим чувствам требуется определенная доза удовлетворения. But any overindulgence in the sense gratification immediately causes some suffering. Но когда мы слишком уж погружаемся в любое из удовлетворений чувств, мы тут же испытываем страдания. It is built that way, it is constructed. The universe is constructed in that way. Вселенная создана именно таким образом. And the fact is that the more that we try to gain material gratification, we also incur a karmic debt that we have to pay in our next life. И факт заключается в том, что чем больше мы погружаемся в удовлетворение чувств, тем больше мы становимся должны Вселенной с позиции кармы, и тем больше мы должны будем отплатить в следующей жизни. So when someone becomes conscious and thoughtful and deeply searching that why am I suffering in this world? И когда человек начинает осознавать все эти вещи, когда он начинает задаваться вопросом, почему я страдаю в этом мире, и искать ответы на этот вопрос. And also the question comes that who am I actually? У него также возникает вопрос, а кто я такой на самом деле?
Who am I? Кто такой я? I'm one living being Я in одно this живое huge существо universe. в этой огромной вселенной. Why? Почему? What am I? Кто Where я did I come такой? from? Откуда я Am I появился? only this body Являюсь ли я только этим that only телом, lasts for a few years? которому жить осталось всего несколько лет? И вот These questions, эти вопросы, these are the main questions это that will главные come вопросы, которые будут возникать, when the soul begins to search for the supreme truth. когда душа начнет искать высшую истину. It does not matter where they come from, which part of the world, В какой части света рождается race, эта душа, religion, с какой она language, расы, какой она религии, every на каком языке она living говорит. being is Каждое going to ask живое these существо questions. рано или поздно задастся этими Who am I? вопросами. Кто я? And why am I suffering Почему я in this страдаю world? в этом мире? And this becomes the number one И cause это становится of самой our главной search for the причиной absolute truth. нашего поиска абсолютной истины. And when this comes very acutely, when this is felt very acutely in the heart of a pious person who has executed some pious activities in previous lives, immediately they begin to search for God. И когда этот вопрос очень остро встает в сердце благочестивого человека, то есть того, кто совершил достаточное количество благочестивых поступков в прошлых жизнях, такой человек немедленно начинает искать абсолютную истину. So therefore, Lord Krishna tells in the Bhagavad Gita, as she told, that there are 4 types of pious persons who they will turn to God. Поэтому Шри Кришна сказал в Бхагавад-гите, как уже озвучила Найка, что существует 4 категории благочестивых людей, желающих познать Бога. Chaturvida bhajanti mam jana sukritinora. Arto jigyasur artarti gyanicha bharatarsham. He names these 4 types. Он перечисляет эти 4 типа. All of us sitting here, we fit into those И categories. все сидящие здесь, все мы подходим под одну из 4 And категорий. also combination of these А categories. также и под какую-нибудь комбинацию этих категорий. What are the categories? Каковы категории? The person who's suffering, Тот, кто страдает, the person who's inquisitive, тот, кому любопытно, the person who's searching for wealth, тот, кто ищет the богатство, person who's searching for knowledge of the absolute и truth. тот, кто ищет знания об абсолютной истине. You see. And Krishna says, those who are searching for knowledge, they are the best, because they are more dear to me. И Кришна говорит, те, кто ищет знания об абсолютной истине, лучше, потому что они более всех дороги мне. But he said all of these 4, they're very, very good persons, very special souls. Но он говорит, все те, кто подходит под эти 4 категории, совершенно особенные души, очень хорошие. And then Krishna also tells that there are 4 of the opposite types of persons. И также Кришна перечисляет 4 категории людей противоположного склада характера. And he said they will never surrender to me. Он называет их теми, кто никогда не предастся ему. So, those types are mudha, those who are grossly materialistic and foolish. Эти 4 типа это мудха, то есть глубоко погрязнувшие в материализме и глупые. Namam duskritino mudha. Duskritina. All 4 of these, they don't have sukriti from previous life. They've committed many, many sinful activities, and therefore their consciousness has become covered, and therefore they've become very negative against the Supreme. Шри Кришна называет их душкритина, то есть у них нет сукрити. Они в прошлых жизнях совершали так много грехов и плохих поступков, что их сознание стало полностью покрытым, поэтому они абсолютно не способны принять высшую истину. Namam duskritino mudha prapadyante naradhama mayaya aparita jnana
asuram bhavam ashrita. 4 types. 4 типа. We can study this, and we can see in this material world how these 4 types are everywhere. Мы можем это изучить и увидеть, что в материальном мире 4 этих типа также распространены повсюду. And in this country, for 70 years, these 4 types, they were ruling, and they tried to completely crush the other 4 types. И в этой стране 70 лет управляли как раз эти 4 категории людей. И они полностью пытались уничтожить всех остальных, все те другие 4 категории. But they failed, Но им не удалось. because the other 4 types are called sukritina. They have many lives of pious activities behind them. Потому что другие 4 типа людей называются сукритина. У них за плечами очень много жизней, благочестивых поступков. They are naturally inclined Поэтому to worship and to try to surrender to God. они естественно склонны к поклонению и принятию прибежища у Господа. So in this country, where theism was very strong for hundreds and hundreds of years, they could not crush it. Поэтому в этой стране, где теизм был очень силен на протяжении столетий, им не удалось сломить религиозность народа. By tearing down all of the temples, all of the churches, Они пытались сравнивать с землей все церкви, making them into museums for communism, превращать их в музеи коммунизма, restricting all the people from worshiping God. они пытались запрещать людям поклоняться Богу. When this Hare Krishna movement came to Russia in 1971, my Guru Maharaj came here only for a few days, and he introduced this process. И когда Very amazing history. это движение Харе Кришна пришло в Россию в 1971 году, мой Гуру Махарадж приехал сюда на несколько дней, и он познакомил эту страну с этим движением. За этим стоит поразительная At that история. time, all literatures that had anything to do with this essential knowledge of God, they were completely banned in Russia. Тогда все книги, которые имели в своей основе хотя бы что-то о Боге, все это было запрещено. But when my Guru came here, he was invited by one professor in the Moscow University, Professor Kotovsky, to have some discussion with him. Но So he когда came. мой гуру приехал сюда, его пригласил один из профессоров МГУ, чтобы побеседовать с ним, профессор Котовский. Поэтому мой гуру и приехал. So, during that time, he was walking in Moscow, and his secretary also, and wearing this kind of Indian dress. And one day, a young university student came and inquired, "Are you from India?" И тогда мой гуру вместе со своим секретарем гулял по Москве, оба были одеты в индийские одежды, вот, наподобие той, в которой я одет. И однажды на улице к нему подошел юный студент университета и спросил: "Вы из Индии?" And he said, "No, but my Guru is here. He is from India." И секретарь ответил: "Нет, я нет, но мой гуру тоже здесь, он из Индии. If you like, you can meet him. Если хотите, я He's могу in вас this hotel познакомить." here, Он вот тут, в right отеле, near to Red неподалеку. Square. Прямо на Please come. около Красной площади. Пожалуйста, So приходите. that student came. И этот студент пришел. But because our Guru was here legally, therefore he could speak about this. И поскольку наш гуру был здесь официально, он мог об этом говорить. And that young student was very intellectual, high-level intellectual from a highly positioned family, in Russia. И этот студент оказался очень разумным, принадлежал к интеллигенции, очень образованная семья And he у was него interested была, высокое in Indian положение в обществе. Philosophy, Ему была culture, интересна индийская yoga. философия, And now культура, he's йога. meeting face to И face вот он лицом к лицу встретился the most authoritative spiritual teacher in the world с самым from India. авторитетным духовным
учителем в мире, который приехал из and the Индии. person who was bringing this knowledge to the entire world. Тем самым, который принес это знание всему He миру. happened to meet him in a hotel room. Он случайно in Moscow. встретился с ним в комнате отеля в Москве. So for 2 or 3 days, something like that, he came and discussed. 2-3 дня он приходил и беседовал с ним. And after that, И our потом guru left. наш гуру So уехал. that one person was given initiation. И этот by our один guru. человек получил посвящение от He was нашего given a гуру. spiritual name by our guru, Наш гуру дал ему духовное имя Ananta Shanti. Ананта Шанти. It means unlimited peace. То есть безграничное It's the name of Krishna. спокойствие. Это имя Кришны. So that one person И вот один He этот began. человек to go all over Russia, начал ездить по всей России, secretly preaching тайком проповедуя, and giving lectures, давая лекции, somewhat covered, some with the appearance of like teaching yoga or something, прикрываясь but not religion, because religion was banned. каким-то образом показывая, что он рассказывает не о религии, потому что религию преподавать было запрещено. Many people began, because at that time in Russia, you may know, maybe even better than me, amongst the intelligentsia of Russia, there was a very great movement for people that were interested in yoga. And yoga was allowed by the government because it was, they thought, physical exercises like this. На тот момент в России было уже большое движение, и я думаю, что вы можете об этом знать даже лучше, чем я, людей, которые были заинтересованы в йоге. И йогу правительство разрешало, потому что правительство думало, что это не более чем физические упражнения. But in the course of his teaching, he began to teach this particular mantra. Но в ходе своих занятий он начинал учить этой особой It's мантре, called the Hare Krishna Mahamantra. которая называется Харе Кришна 16 Махамантра. words. 16 слов. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He taught this mantra, Он To the учил people. этой мантре людей. and he told them to chant this mantra. Он говорил им повторять эту But he was мантру. very careful about telling the meaning of it, Но он очень с большой осторожностью рассказывал о ее смысле. because it was banned. It was restricted. Any discussion about God. Потому что любые беседы о Боге были под большим запретом. So he simply taught them the sound vibration. Поэтому он просто учил людей звуковой And he вибрации. told people that they would achieve very great happiness by Он chanting. говорил, что повторяя это, люди обретут And he великое told them that this is счастье. from the ancient Vedas Он of India. говорил, что это из древних вед, из Индии. So, and in this way, over a period of a number of years, in the 70s, this chanting of Hare Krishna went all over Russia, underground. И таким образом в 70-е годы подпольно по всей стране распространилось повторение Харе Кришны. But KGB was watching. Но КГБ наблюдало. And we all know И мы все знаем, that if they see that something is a threat, что если они что-то they will do начинают something to считать stop it. угрозой, они начинают делать что-то, чтобы это So остановить. gradually, through the 70s into the 80s, Поэтому постепенно в Now, 70-е, books were coming in, 80-е начали появляться secretly книги, smuggled, тайком like Bhagavad распространяться, Gita, такие как Бхагавад and a few others, Гита, Russian несколько translations. других книг в русском переводе. and then they were photocopied again and again И and again, затем их перепечатывали на And then машинках they were снова also и снова. written by hand, Кто-то copied. переписывал их от And this went all руки. over. И таким образом это все распространялось по всей стране. So now the government became И вот very теперь alarmed. правительство встревожилось не This на is a very шутку. great threat. Они сочли это великой We have to угрозой stop this и Hare решили Krishna. остановить движение So they Харе passed a Кришна. law. И они выпустили in the закон 80s. в 80-е. Anyone who teaches this Любой, Hare кто Krishna учит Mahamantra Махамантры, to one of the Russian citizens кого-нибудь is an из enemy русских граждан, of the советских Soviet граждан, это government. враг
правительства, and they can be persecuted and put into враг prison. народа. И такого человека можно сажать в тюрьму. And that is what happened. И именно это стало By the происходить mid-1980s, в середине 80-х this had spread годов. all over Russia. По всей стране пошли аресты. Now they captured И они стали some devotees ловить преданных and put them in prison. и сажать их в тюрьму. I know those devotees, Я some of знаю them этих personally, преданных, нескольких из них. the лично. persecution that they went through. И я знаю, через что им пришлось пройти. And they were very brave, А они были очень смелыми. and they didn't stop chanting. И они никогда не переставали повторять One of them was put команду. into solitary confinement, 5 years. Одного из них на 5 лет засадили в камеру одиночного And заключения. even in that condition, he Даже в remained таком vegetarian, состоянии он оставался вегетарианцем. just eating some Он просто bread and water, practically. жил на хлебе и воде практически. And he chanted every day, И 64 каждый rounds день of Hare повторял Krishna. 64 круга Харе Кришны. So in this way, gradually things changed in the 80s, Постепенно в конце 80-х все изменилось, and there was a lot of pressure coming from other countries. потому что со And from стороны India, других стран и Индии начало возникать большое That you should давление. release these. Страны Russian Hare требовали, Krishnas. должны освободить русских So преданных Харе eventually Кришны. that Поэтому took в place конце in the late концов это 80s, произошло and there в was a конце glasnost 80-х, когда уже появилась гласность и перестройка. and perestroika and all of that. И все это I see. And then начало it происходить. became opened up. И тогда уже все открылось. And at that time, the people were starving for knowledge that was restricted during that time period. И к тому моменту люди очень изголодались по знанию, которое было под запретом столько лет. So when it became legal to actually distribute these literatures, millions of copies came from the West. Devotees would go out into the streets and make a table, put the books there, and people would line up, 100 people, waiting to purchase. И когда уже можно было официально выходить на улицы, миллионы копий были привезены с Запада, и люди выстраивались в очереди к тем преданным с их маленькими книжными столиками на улицах, с которых распространяли эти книги. And this went on for so many years in the 90s. И в 90-е это было очень широко. And of course, internet came and everything else. Разумеется, появился And интернет. now everything всё is fully остальное. open, Теперь все полностью and открыто. anyone can download hundreds and thousands of literatures Скачать in a moment сотни, тысячи книг and study them and очень read them быстро and и follow. начать их читать, исследовать. So I'm telling all this, why? Зачем я все это рассказываю? To show that those persons who are searching for the absolute truth, they can never be stopped. Я это рассказываю к тому, что никогда не получится остановить тех, кто By any ищет external абсолютную circumstances. истину. Никакие внешние обстоятельства Whether не it's могут political, этому whether it's воспрепятствовать. economic, Будь то политические, social, экономические, no социальные circumstances can препятствия, stop никакие обстоятельства не могут the natural остановить needs of our soul, естественную потребность нашей to know, души. to meet, to know the absolute truth. С абсолютной истиной, познать абсолютную истину. So I was telling today that this knowledge has come from the beginning of the universe. Сегодня я рассказывал, что это знание пришло с самого момента сотворения Вселенной. And that knowledge was handed down through all the planetary systems in the universe. Это знание передавалось по всем планетарным системам Вселенной. And on our planet, 5,000 years ago, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna himself, descended onto me. А на нашу планету 5000 лет назад нисшел сам Верховный Господь, Шри Кришна. And he spoke the essence of all the Vedic knowledge in one conversation. И в одной беседе он произнес суть всего ведического It is знания. called Bhagavad Gita, Это называется Бхагавад which Гита, means Song of God. что в переводе означает «песнь Бога». When I first received a copy of this book, I was 18 years old. Когда я впервые получил копию этой книги, мне было 18. And the title was very intriguing to me, Song of God.
И это название казалось мне очень интригующим. Because «Песнь I had been Бога». raised in Christianity. Потому что я воспитывался в And for христианстве. 9 years, from the age of 5 to the age of 14, we studied the Bible again and again and again. И 9 лет с 5 до 14 я изучал Библию от корки до корки. And I was introduced to God, that there is a God who created everyone. Я воспитывался в сознании того, что существует Бог, который все And создал. He has a human-like form И because что we're у made него after есть Him. форма, подобная It's человеческой, stated потому что directly in мы the Bible. созданы по Его образу и подобию, об этом прямо So- говорится в Библии. So I began to understand, yes, there Поэтому is я начал God. I понимать, believe да, there is есть God. Бог, я верю, что Он есть. But nowhere does it tell that God comes to the earth. Но нигде не Personally. было сказано, что Бог лично приходит supreme на землю, being. что высшее существо. Oh yes, Jesus Вот comes. да, Иисус the Son of приходит, God. Сын Бога, Whatever your conception is of Him. как вы там его не But His воспринимаете. Father, who He talked Но about, тот Отец, о котором Он сам nobody говорил, tells you никто вам не рассказывает that He comes to про the то, earth. что Он приходил на планету. What does He do when He comes? Что Он делает, когда Он What does He приходит, look like? как Он при этом выглядит. So when I got И this book, когда я получил эту and it said, книгу, the и song было of God, сказано «Песнь Бога», spoken by that person, произнесенная лично этим I самым said, this высшим is very Господом. interesting. Я подумала, это очень And when I began интересно. to read И it, когда я начала ее and I читать studied the knowledge that и is given there, изучать то I знание, was которое там дается, completely я you say, был... mind-blowing. Это просто взорвало мой мозг. And I understood, yes, this И я is the понял, absolute truth. это абсолютная истина. I could understand. Я смог это понять. And as I began to И practice, когда я начал what it is told практиковать there, то, что там then I began сказано, to realize and тогда я начал experience осознавать и that, yes, испытывать, I'm experiencing God now, я really, теперь for the first поистине time. впервые в жизни чувствую When I began to присутствие chant Бога. His Когда holy я начал names, повторять Его this святые Hare Krishna имена, mantra, эту Харе Кришна then I мантру, began to я directly начал experience happiness that I непосредственно never испытывать experienced то счастье, before. которое раньше я никогда не испытывала. When I began to practice this Когда я начал process практиковать этот процесс, and to regulate my life когда я начал according to регулировать свою the teachings жизнь of в the Vedas, соответствии с to учением avoid Вед, sinful чтобы activity, избежать греховных following действий, four когда regulative я стал principles, следовать 4 регулирующим well, принципам, then I became very happy. тогда я стал очень And I счастлив. said, yes, Я this сказал, is да, real human это life. действительно This is the way to человеческая жизнь. utilize my human Вот именно form. так я должен использовать свою человеческую And форму what will be жизни. the И result? что будет в What will I gain результате, что from я this? приобрету от The этого? ultimate, inconceivable good fortune. Высшую, непостижимую благую удачу. The complete realization of my own eternal spiritual form. Полное осознание моего собственного The духовного complete realization of вечного God's облика. eternal form. Полное осознание вечного облика Господа. And directly meeting Him. Я смогу непосредственно встретиться с Directly Ним. living on the same planet. Я смогу жить с Ним на той же самой планете. This is the ultimate destination for any living being. Это высшее место назначения любого живого существа. So, we have that impetus inside of us И у нас есть эта потребность внутри нас to search for this. искать именно этого. Because this material world is not a nice place. Потому что этот материальный мир вовсе не хорошее место. It's made that way by Его God так и создал to Господь, encourage us. чтобы приободрить нас, You don't want to stay here in this world of birth and подстегнуть, death. показать, что нам не хочется уже оставаться To в give us этом this мире message very clearly. рождения и смерти, чтобы дать нам это послание Now that you have очень gotten the ясно. human Теперь, form, когда вы получили человеческую форму жизни, immediately utilize it. немедленно Don't waste начните time. ее использовать, не Human form is very теряйте short. даром время. Человеческая It форма will go жизни by очень quickly. коротка, она пройдет очень быстро. But with the human body you can achieve what can never Но be с achieved in any other человеческим телом form. вы можете обрести то, что вы не получите ни в одной другой форме жизни. Do you agree? Вы Did I give the согласны? correct reasons? Я привел правильную причину, как вы считаете? Так что все-таки первично? Бытие или сознание? So what is the first creation or consciousness? What do you mean? Existence or consciousness? What is the first? What? What comes first, existence or consciousness? Yes, of course.
Consciousness is the source of everything because Krishna is the supreme consciousness. Сознание источник всего, потому что Кришна это высшее сознание. And Saznanya has a form. И у It's not сознания formless. есть форма, оно не бесформенно. Don't think that consciousness has no form. Не думайте, что у Many сознания people think нет like формы. this. Многие люди так This думают. is called Advaitavad, Это называется or Адвайтавада или Nirvisheshvad, the Нирвишешвада. philosophy of no form, formlessness, Философия just consciousness, бесформенности. all-pervading consciousness. Существование просто всепроникающего сознания. That does exist, Это but существует. that conscious Но это field of consciousness, поле it is only the сознания, это effulgence просто сияние, coming from the body исходящее of the от Supreme тела Being. Верховного Yes, it is Существа. told that in the Vedas. Об этом сказано в Ведах. That called Brahma Jyoti. Это сияние называется And that is the Брахма-джьоти. foundation of all Это existence. Основа всего And творения, that is всего бытия. consciousness. Это сознание. But we are consciousness. Мы We are tiny little сознание. points Мы of крохотные consciousness. частицы сознания. Microscopic, Микроскопического more than размера, microscopic in size. атомарные по размеру. atomic in size, like atomic particles we are. Атомарные частицы сознания. And we are floating И мы within the плывем vast, infinite region по of the обширной, all-pervading бесконечной universal consciousness. плоскости всепроникающего вселенского сознания. But that universal Но это consciousness вселенское has a source, сознание обладает источником. and that is the form of И Krishna, этот источник the форма form of the Кришны, absolute truth, форма God абсолютной Himself. истины, сам He is Господь. made of Он consciousness. состоит из сознания. So consciousness is the first thing. Поэтому первое — это Everything сознание. comes Всё from остальное consciousness. возникает All из material сознания. energy, Вся earth, материальная water, энергия, fire, air, земля, вода, everything comes огонь, from воздух. consciousness. Все это возникает из сознания. То есть, если я живу, существую, значит я чувствую, думаю. Если я умер, сознание ушло. So if I live, if I feel, then if I live, then I feel and think. If I die, then my consciousness go away. No. What do you mean go away? You mean disappear? No more. Disappear, yeah. He's saying that. Мгм. No, no, no. Consciousness is eternal. Сознание That's the вечно. first teaching of Krishna in Bhagavad Gita. Первое наставление Кришны в Бхагавад-гите. Consciousness is eternal. Сознание вечно. Saznanya vechna. It can never be destroyed. Его невозможно уничтожить. Consciousness is indestructible. Сознание неразрушимо. Consciousness is unborn. It is Нерожденно. always existing. Оно There всегда is no существует. beginning. Нет This is начала. the first teaching of Krishna in Это Bhagavad Gita. первый урок, который дает Кришна в Бхагавад-гите. So when the consciousness leaves this body, Когда сознание It does not disappear. оставляет это тело, оно никуда не no исчезает. living force can ever Ни die. одна живая сила Life не is может eternal. умереть. Жизнь вечна. Only the container И только of that life, сосуд, the body, в котором находится that эта is жизнь, temporary. тело, but the оно временно. consciousness is eternal. Но Because сознание consciousness вечно. is part and Потому parcel что of the сознание Supreme — это Eternal Being. неотъемлемая частица вечного, высшего живого существа. Hare Krishna. Харе Кришна. It's time to chant Hare Krishna. Пора попеть Харе Кришна. Вопросов нельзя задавать? Let's chant a little. Давай. Okay, one more question. Ладно, еще один вопрос. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Вы сказали, что стали испытывать радость, счастье, когда начали повторять святые имена. Это произошло постепенно или такое ощущение сразу? И может быть какой-то подход, я не знаю, настраиваться нужно? Или просто от самого повторения механически сразу появилась эта радость? Вот личный опыт. Как это Can you происходило? share your experience? Because you told that when you started to chant the holy names, you immediately started to feel happiness and joy. So how it came? It's you should chant in special mood, or just from mechanical chanting it comes step by step. Good question. Хороший вопрос.
actually requires a whole lecture На самом деле to требуется explain целая лекция, how to chant. чтобы объяснить, как нужно повторять святые имена. What is this Mahamantra? What are the holy names? Что такое Махамантра, что How такое to properly святые имена, chant. как правильно повторять. But one thing is this. Но одно я могу сказать. Krishna and his name, they are identical. Кришна не отличен от собственного имени. And this has to become realized. И это нужно осознать. You have to have some faith. Нужно, чтобы It была is called вера. Shraddha. Это называется шрадха. With this faith, when you vibrate the sound Когда вы vibration, произносите звуковую вибрацию с this такой enters верой, into your это ears входит в ваши and уши, also goes into your heart, проникает into your в mind. сердце, в ум. And when you chant like this Когда вы consistently, так постоянно повторяете, Krishna himself, Кришна he helps to purify your сам heart. помогает очистить ваше Your сердце, mind, your ум consciousness и сознание. becomes cleansed. Они становятся That чистыми. cleansing, that is only the very, very beginning of this process. That cleansing of the consciousness, cleansing of the mind. И это очищение сознания, это только самое начало процесса. And as soon as that happens, И как только это you begin происходит, to feel some special happiness. начинаешь ощущать особое счастье. Any devotee can tell you Любой преданный может об that they have этом рассказать. experienced this Потому что все они in это their испытывали attempt в to своих chant this попытках holy name. повторять святое Krishna. имя Кришны. So every name of God Поэтому has каждое his, имя all of Бога his power, his potencies within. содержит в себе всю силу, все могущество Господа. And he is infinite. А Он бесконечен. So when the chanting of the holy names of Krishna is performed completely without any offenses, then the holy name himself reveals himself. И когда повторение святых имен совершают без каких-либо оскорблений, тогда святое имя само открывает себя в сердце преданного. So this process that we are learning and teaching, it is teaching us how to perform this chanting and these various practices of bhakti yoga so that we can experience directly the supreme blissful nature of Krishna. Поэтому весь тот процесс, который мы сами учим и которому мы учим, он предназначен для того, чтобы научить нас повторять святые имена так, чтобы в конечном итоге мы могли познать, осознать сами и испытать эту полную блаженства природу Верховного Господа. And this is the mercy of the Supreme Lord. И такова милость Верховного Господа. It is very great mercy of Him to appear to us in the form of sound vibration. Это великая милость прийти, предстать перед нами в форме звуковой вибрации. He can do anything. Он может сделать все, что He can угодно. appear within anything that He wants. Он может появиться в чем угодно, по собственной But воле. out of His mercy, Но по милости He has своей appeared in the sound of His holy name, Он предстал в звуке which своего is not святого actually имени, different from Himself. которое на самом деле не отлично от Него. You see, in this material world, all sound vibrations, they are like names of different objects or names of different persons. But they are different. The sound of the name is different than the person. В этом мире мы можем видеть, что каждому объекту соответствует то или иное имя и, соответственно, звуковая составляющая. Мы можем видеть, что имя и звук отличны от самого объекта. This is a very easy concept to understand. Это очень просто понять, That in the material world, что в материальном the мире name of something or someone имя чего-то или is different кого-то than that object. отличается от этого объекта. For example, this sofa, Например, вот этот диван. the divan. So if I say the word, Если я буду, I'm sitting in the middle of a если forest, я буду сидеть посреди and I леса, repeat the word divan, буду divan, повторять divan, диван, divan, диван, divan, divan. Will a divan manifest? диван ведь не появится же посреди леса. Because the sound vibration
is completely different Потому than, что звуковая the object. вибрация абсолютно отличается от объекта. or you. Или вы. Any one of you have a name. У каждого из вас есть So if имя. somebody says Если your name, кто-то будет повторять Will ваше you come? имя, вы Will же you не manifest? появитесь на этом No. месте. Нет. because we are different than that sound. Потому что мы отличаемся от этого звука. But it is not the same for transcendental objects, Но с трансцендентными объектами все fully стоит conscious по-другому. spiritual objects Потому что это полностью сознающие They are духовные liberated объекты. Они from освобождены material от influence. влияния материальной энергии. They are called nitya mukta. Их называют Eternally нитья free. мукта, вечно свободными. So the supreme being who controls everything, he is the source of all sound vibration. Высшее живое существо, которое управляет всем и вся, He is он the source of all является consciousness. источником всех звуковых вибраций, источником всего He's the сознания. source of all energy, Он источник всех material and spiritual энергий, energy. как материальной, так и духовной энергии. So it is his very nature that he is completely absolute. И его природа быть абсолютом. And the sound of his name is the same as himself. И звук его имени абсолютно не This can отличен be от него experienced. самого. Это можно испытать, If somebody practices this если chanting. практиковать повторение With some святых имен faith. с верой. But even if they say it in a joking way, Но даже если кто-то произносит святое They still имя get шутя, benefit. все равно он получает благо. in fact, sometimes the different names of God are mixed within languages. На самом деле иногда различные имена Бога появляются просто в словах языка. And without knowing, И не зная you're об этом, receiving benefit just by люди vibrating that sound. получают благо, просто произнося этот звук. And there's actually a story which is told, a true story, of a Muslim person in India, hundreds, maybe thousands of years ago. Есть на самом деле правдивая история, рассказанная о мусульманине, который жил сотни, может быть, тысячи лет назад. And he was in a forest, Он был в лесу, and he went to relieve himself, the call of nature. и он пошел по зову природы в лес. But there was a wild boar in Но that forest. случайно рядом оказался дикий вепрь. And that wild boar was attracted to the fresh stool. И этот вепрь пришел на запах свежих испражнений. And the boar had very, powerful У него tusks. были мощные клыки. So the boar ran И он toward this man. прибежал к этому человеку, as he was squatting. когда он испражнялся. And he saw it coming. И он увидел, что вепрь бежит на него. And just as the boar was И piercing him, когда этот вепрь пронзал его, he cried out in он his language. вскричал на собственном языке. He meant to say, "Oh, how Он horrible!" хотел сказать, насколько ужасно мое положение. But in his language, Но на его языке это the words звучало are haram. харам. Oh, how horrible! Как же ужасно. But in the absolute language, Но на языке абсолюта ha-ram. The Ram is the name of the Supreme Lord. Ха-рам. Рам это Рама. имя Всевышнего Рама. And ha means oh. А ха означает о. Oh, Ram. О Рама. So when he called this И out, когда он вскричал таким образом, immediately Lord Ram came. тут же пришел Господь And Рама. when he died, И когда этот he was человек taken to the умер, spiritual world. его взяли в духовный мир. No, these are not fictitious stories. Это не There are many сказки. such tales in the Vedas. Есть очень много подобных историй в We can Ведах. show you, we can Мы tell можем you. их показать. But this is not the highest attainment Но of это chanting, не высшее достижение при воспевании святых имен. because there's different levels in the spiritual world also. Потому что в духовном мире тоже есть разные уровни. But this chanting of this mantra can bring you to the highest place. Но повторение этой мантры может привести вас в самое высшее место. That's why it is called the Maha Mantra. Поэтому эту мантру называют Маха-мантрой. Maha means very great. Маха означает величайшее. Velichayasya. It is the greatest of all. Величайшее из всех. And
This mantra was also given by the incarnation of Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, 500 years ago. He introduced this mantra. И эту мантру также дал тот Кришна, который пришел как Шри Чайтанья Махапрабху 500 лет назад. Not introduced in the sense that he made a new mantra. No, no. Дал His не в том mantras смысле, что millions of years ago. он придумал новую мантру. Этой мантре уже миллионы лет. But he inaugurated this movement for chanting and dancing and singing this holy name of Krishna. Но он основал движение, в котором люди повторяют, танцуют и поют. And he himself demonstrated this. И он сам демонстрировал это своим We have his примером. entire У biographies. нас есть целые Huge биографии, literatures. огромные святые писания. And he was the greatest philosopher Он of был all time величайшим also. философом всех времен. If you want to prove that, you read these literatures and Если you вы will see. хотите доказательств, прочитайте He was эти the greatest scholar in all of жизнеописания, и India. вы увидите, он был And величайшим he ученым defeated every по other всей philosopher Индии. in Он India. побеждал любого другого философа в And they Индии. all became converted Всех он обращал to в this свой pathway ход of мысли. Vaishnav Он Dharma, приводил всех на Vaishnavism, путь and the вайшнавизма, chanting of the names of God. повторение святых имен Господа. So, yes, anyone can experience, И любой может это испытать, if they're sincere. если That's all. он искренен. That's Это all все, that is что required. требуется. Sincerity of heart. Искренность сердца. Искренность сердца. If you have that, Если у вас это you're есть, qualified. вы достойны. And Krishna knows, he's in your heart also. А Кришна знает, потому что He он knows также в if you're вашем sincere. сердце. Он знает, если вы искренне или нет. He knows if you're searching for him. Он знает, когда вы ищете его. He's with you in every life, Потому every что он birth. с вами каждую жизнь. Now you have the human form, Теперь вы в форме and now человека. you're searching for him. Теперь вы ищете его. He will help you in every И он way будет помогать вам He will bring каждым you способом. to the association of the Он Vaishnavas, приведет вас к общению с where you вайшнавами, will learn the где вы будете absolute учить truth of the Vedas, абсолютную истину and you will вед. learn how to live your life. Вы научитесь, как правильно жить свою жизнь. And being sincere, И будучи And искренним intelligent. и разумным, you will take up the practice, вы примете этот and your процесс. life will change И ваша жизнь to изменится. become filled with И auspiciousness будет наполнена благоприятием and happiness, и счастьем. true happiness, Истинным счастьем, that will last forever. которое будет длиться It's only the вечно. beginning. Это столько Just like a начала. little bud Как comes. сейчас маленький when you're бутон planting a seed. распускается, когда вы только But it's only the beginning. сажаете семечко. But from that has to Это come начало. a beautiful vine. Сначала должна And прорасти then on the vine прекрасная will come so many лиана. leaves, На этой so лиане many beautiful появится много flowers прекрасных like this, листочков, и потом уже and цветов fruits. и плодов. So all of this will come through the всё это chanting of the holy names Придет of Krishna. через повторение святых имен Кришны. Gaur Premanandi. Let's chant Hare Krishna. Давайте попоем Харе Кришна. Jai Saparikar Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Shri Shri Radha Vinodji Hari Jiv Ki Jai Jai Srila Prabhupada Ki Jai Srila Gurudeva Ki Jai Shri Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai Sachinandan Gaur Hari Ki Jai Samveda Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaur Premanandi. First we're chanting the Panchatattva mantra, the names of Lord Chaitanya's and his 5 associates. Вначале мы поем Панчататтва мантру. Алтарь. Да. Радха Кришна. Имена Господа Чайтаньи и его спутников. If you don't know this mantra, Если не знаете эту мантру, one of the devotees should give you a book один to из read it. преданных должен Shri вам Krishna дать Chaitanya книжку, Prabhu чтобы Nityananda. вы читали. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. Give to those who are new and don't know this mantra. Новым, которые Many не books знают are эту there. мантру. Distribute them so that everyone chants. Книг.
It will be good if you make. It will be good for your meetings. Было бы I'm хорошо, suggesting. если бы на своих встречах, Listen. слушайте, I'm saying that it я will be говорю, good for your что было бы meetings хорошо, если бы на to have встречах two posters, вы могли one бы with the Maha сделать Mantra два плаката, один с and one with Махамантрой, Panchatattva второй mantra. с Панчататву мантрой. These two. Два плаката. Yes. You should make this Вы and должны have это at all of your сделать, meetings. и чтобы это висело на каждой вашей встрече. Я знаю. Страницу шесть, Tell the page number. 15 страница, вот 15. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Shivasya Gaur Bhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Krishna, Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Nityananda Prabhu ki, Pancha Tattva ki, Harinam Sankirtana ki, Shri Radha Govinda ki, Shri Radha Govinda ki, Shri Radha Govinda ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Samudera Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande, Gaur Premanande, Gaur Premanande, Shiva Gurudeva ki, Shiva Prabhupada ki, Gaur Premanande. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Haribol, 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 Nitai Gaur Haribol. Do you know what this means? Знаете, что это означает? Now I'm going to tell you. Теперь я сейчас расскажу. This picture that you see here, Вот эта картина, которую вы тут видите, although it's not fully visible, хотя она не полностью видима, but конечно, these are the incarnations но of это God, инкарнации Бога. both of them. Оба, Both are incarnations of Krishna. они оба инкарнации Кришны. And the one on the right with the yellow dress И тот, is кто справа в желтых одеждах, called Lord Chaitanya. его называют Господь Чайтанья. He is also called Lord Gauranga because his body was Gaura, golden color. Его также называют Господь Гауранга, потому что его тело Гаура, On the золотистое, left is Sri Nityananda. а слева Шри Нитьянанда. And Nityananda, this name means eternal ecstasy. Нитьянанда, это имя означает вечное Nitya блаженство. Ananda. Нитья Ананда. These two personalities are historical personalities from 500 years ago in India. И это две исторические личности, появившиеся 500 лет назад в They Индии. performed many miracles. Они совершали очень много And they чудес. distributed the chanting of Hare Krishna everywhere. Они повсюду распространяли повторение Хари Кришны. And because they are Krishna himself, И поскольку они сам Кришна, therefore when you chant their names, поэтому, когда вы повторяете Like we их just имена, как мы только что when we делали, say Nitai and Gaur, мы говорим means these Нитай two и Гор, persons. это как раз эти две личности. Nityananda and Gauranga. Нитьянанда и Гауранга. And when we say Haribol, И когда мы говорим you know the Харибол, meaning of Haribol? знаете, что означает Харибол? Huh? Благословение. Do you know the meaning? Знаешь знание, Оля, что это значит? The meaning of Haribol? No, I don't know. Okay. Bol means chant. Chant. Бол Bol, означает bol, bol, повторяйте. bol, chant. Бол, Повторят, повторят, повторяйте. повторят. And Hari, this is the name of the Supreme Absolute Truth. He Хари is это called имя Hari. Верховной, абсолютной истины. Его Хари. называют Хари. Also means he who takes away all bad things from our heart. He Hari steals away. Hari. Это тот, кто крадет все плохое из нашего сердца. So, when you chant Haribol, Haribol, Поэтому, когда вы говорите Харибол, Харибол, that means that now you are taking happiness in the chanting of the holy names of Krishna. это означает, что теперь вы просто
Находите счастье в повторении святых имен Кришны. And at the end of every one of our В kirtans, конце каждого нашего when we киртана, chant and play musical когда мы instruments and we поем, dance, играем на and музыкальных everyone becomes very инструментах, happy. танцуем, все становятся очень счастливы. then we say, И тогда Nitai мы говорим Gaur Premanande. Нитай Гор Премананда. And everyone responds, Hari Hari Bol. И все отвечают Хари Хари We Бол. say, Nitai Gaur Premanande. So, what does that mean? Что же это означает? Prem Ananda means the Ananda. Ananda means ecstasy. Ананда Ананда. означает блаженство, Highest ecstasy. высший экстаз. Yes. So, Ananda and Prem. Prem means the highest love. Према это For God. высочайшая любовь к Богу. So that love, that Prem, is full of the highest Ananda. И эта любовь, эта према, полна высочайшей And ананды. this is what Nitai and Gauranga came to bring to the world. И именно это пришли подарить миру Нитай и Гауранга. Therefore, at the end of every assembly, Поэтому в конце каждого and собрания, in the middle of the kirtans и also, посреди киртана we тоже, say Nitai Gaur Premanande. мы говорим Нитай Гор And then Премананда. everyone И responds, тогда Hari все Hari отвечают Bol. Хари Хари Бол. Because we have just performed the congregational chanting of the holy names of Krishna. Потому что мы только что все вместе повторяли святые имена And Кришны. this congregational chanting is what they brought. И это совместное These two воспевание persons, принесли именно две эти they личности. inaugurated this in this world. Они основали это движение We are в этом following in мире. their И мы footsteps. следуем по их We are стопам. invoking their Мы presence by взываем their к их holy names. присутствию, повторяя их святые And имена. the devotees will feel this according to their different levels of its И spiritual в advancement. соответствии с разными уровнями своего духовного развития преданные будут чувствовать So это. this is the most ecstatic process. Это процесс You cannot полный find блаженства. anywhere a process of God realization that is as ecstatic like this. И вы нигде не найдете настолько блаженный процесс осознания From the Бога. beginning С самого all the начала way to the end, до самого it конца. only is full of ecstasy and happiness. Здесь только много счастья и блаженства. So these two persons, Gaur Nityananda, there's many songs in our songbooks about them. И об этих двух личностях, о Горе и Нитьянанде, есть очень много песен в наших песнях. Like one song, Как вот одна из них. Parama Karuna Pahudvijana Nitai Gaura Chandra Sabhayavatar Sarshiramani Kevala Ananda Kanda. This means the supreme, most merciful forms of God that have ever come in this world are Nitai and Gaurachandra. Это означает, что самые милостивые формы Господа, которые когда-либо появлялись на этом планете, это Нитай и Гора. Sub-avatar Sar Shiromani. These two personalities are the crest jewel of all avatars, all incarnations of God that have ever come. Две этих личности — это величайшая драгоценность среди всех аватар, которые когда-либо появлялись. How many incarnations of God are there? Сколько здесь было инкарнаций Бога? Millions and millions. Миллионы. Huh? If you read Srimad Если вы Bhagavatam, почитаете Шримад you will Бхагаватам, understand вы поймете, that God is appearing continually Бог throughout постоянно the universe, появляется по всем on all вселенным, planets. на всех and He's планетах. coming to save the Он fallen приходит, conditioned чтобы souls. спасать падшие, обусловленные души. But in every one of His incarnations, В каждой своей инкарнации, none of them can compare with these two personalities. то есть ни одна из этих инкарнаций не может сравниться Because с двумя these этими two личностями, personalities, потому что эти They две личности distributed, раздавали even to the unqualified даже persons, самым they неквалифицированным distributed the highest prem, the highest love for Krishna высочайшую прему, through высочайшую the любовь к chanting of the holy Кришне names. через повторение святых имен. Therefore, Kevala Ananda Kanda. Поэтому Кевала Ананда That Канда. means, Kevala means only full of bliss. Кевала — это здесь только блаженство и ничего более. So this is the process in this Таков age of Kali. процесс в эту эпоху It is Кали. definitely the process. Это определенно And in the процесс. Vedas it is also told in many И places в Ведах об этом
это that in говорится Kali во Yuga, многих местах, что no в other Кали-югу process of God realization will be effective. ни один другой процесс осознания Кришны не будет настолько The эффективен. processes which were effective in the previous yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, they will not be effective in Kali Yuga. Процессы, эффективные для других эпох, Сатья-юги, Трета-юги и Двапара-юги, не будут эффективны в Кали-югу. Satya Yuga, meditation. Сатья-югу была This was the медитация. process of God realization. Это был процесс осознания But the Бога. human beings lived 100,000 years Но at that люди time. жили тогда по 100 тысяч лет. The human beings had perfect memory. У людей была Their совершенная bodies were память. very, very strong. Их тела были очень-очень They could sit and do сильные, они meditation. могли сидеть, The whole earth was медитировать. pure. Вся земля была They didn't чистой. barely have to work. Им едва ли нужно было Everything grew работать, in потому nature. что все росло в Whatever you природе, needed, все, it was что there. было необходимо, уже было здесь. Then in the next age, Treta Затем Yuga, следующая эпоха, some Трета-юга, diminishment. некоторое So then снижение. the process of sacrifice, Затем yajnas, стал was процесс performed by the great жертвоприношений, kings, by the которые brahmanas, совершали великие fire цари, yajnas, браманы, огненные Agnihotra жертвоприношения. yajnas, many different types of Много yajnas, разных типов and all the human жертвоприношений. population would Все take part in this. население Земли принимало в этом участие. And that was very powerful in that И age. тогда это обладало People огромной lived for силой, 10,000 years потому at что that люди time. тогда жили по 10 тысяч лет. Then some diminishment, Dwapara Затем Yuga. некоторое снижение, Now the опять age, the Двапара-юга. lifespan only 1,000 years. Теперь люди жили только всего лишь по 1000 лет. In the Dwapara Yuga, the process of God realization is to go to the temple and to worship the Archavigraha, the deity form of the Lord. В Двапара-югу процессом осознания Бога было ходить в храм и поклоняться Виграхе, то есть воплощению Господа. в In храмах. India, you can still see some of these ancient temples. В Индии вы все еще thousands можете of years увидеть old. эти древнейшие храмы, которым уже So тысячи that was the лет. process in Dwapara Yuga. Таким был процесс в Двапара-югу. But in Kali Yuga, Но в Кали-югу we live only 100 years. мы живем всего 100 Whole лет. atmosphere of the максимум. world is polluted. Вся атмосфера вокруг Everywhere there's загрязнена. anxiety, Повсюду беспокойство, quarreling, ругань, wars, войны, so much sinful activity going столько on, грехов повсюду. massive slaughter of billions and billions of Массовые animals, убийства миллионов животных, abortions, аборты, so much diseases, сколько болезней вокруг. very difficult time. Очень трудное And people have время. become И atheistic люди стали all over the атеистами. world. They're По всему teaching there's no миру God. учат, что нет Бога, Everything came from a что big все explosion произошло от большого Everything is взрыва, by chance. что все произошло no controller, случайно, no что supreme нет никакого intelligence. верховного разума или So in this age повелителя. of Kali, В эту none of these эпоху processes Кали will ни be один из effective. предыдущих процессов не будет эффективным, Only one. кроме одного. Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam. Kalo Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gatir Anyata. This was written in the Vedas thousands of years ago. Это было написано в Ведах тысячи лет назад. Only the chanting of the name of Hari. Только повторение Харер святого имени Нам. Хари. 3 times it says. 3 раза Harer Nama, повторяется. Harer Nama, Harer Nama. Eva Kevalam. It is the only way. Это единственный способ. In any religion, they have to chant the name of God. Нужно повторять Without the имена chanting Бога. of the holy Без name, the sound повторения vibration, святых they имен, cannot звуковой advance вибрации невозможно toward the ultimate goal of life. продвигаться к высшей цели жизни. Meditation will not work in this age. Медитация не сработает. Yajnas в will эту not эпоху. work. Яги, Deity worship will not жертвоприношения work. не сработают. Жертвопоклонение You can в still храмах do не these, сработает. Это все еще можно But you делать. cannot achieve perfection through those. Но через эти пути не достичь Only through the совершенства. chanting of the holy names. Только через повторение Therefore the святых Vedas имен. tell, Поэтому в Ведах Eva сказано, Kevalam. It is the only way. это Kevalam means only. единственный путь. Кевалам, а And it says единственный. 3 times. И это говорится And 3 then it раза. says, Затем with great emphasis, с великим Kaloa, ударением, in the age of Kali. в эпоху Кали, Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva. Certainly not, certainly not, certainly not. разумеется, нет, разумеется, нет. There is no other way. То есть нет другого пути, Gatir anyata. To achieve the ultimate goal of life. чтобы обрести There is no высшую other way. цель жизни. Нет другого пути. This is the fact. Это факт. That is why they Именно appeared поэтому 500 years они ago, пришли 500 лет toward the назад, beginning of Kali Yuga. в
в начале Kali Yuga only started 5,000 потому years что ago. Кали-юга началась всего 5000 Kali лет Yuga will назад. go on for 427,000 more И years. еще будет продолжаться 427 тысяч It will лет. become more and more degraded. И деградация будет But усиливаться this все is a больше и golden больше. period Но now, это сейчас Now. золотой век. that the sound vibration of the holy names of Krishna is going everywhere. Звуковая вибрация святых имен Кришны This will go on for at least повсюду. 10,000 И это years. будет продолжаться It is минимум told in the 10 Vedas. тысяч лет. Об этом сказано в And Ведах. anyone who worships the И Supreme любой, Lord кто through the sound поклоняется vibration of His holy Всевышнему names, Господу, через they will вибрацию achieve spiritual Его perfection. святых имен обретет духовное совершенство. Therefore, Lord Chaitanya Поэтому taught Господь the same Чайтанья verse учил that I этому just же told you. стиху, который я вам только что произнес. You can read in his Вы biography. можете прочитать его There is биографию. no biography and biographies of any great spiritual personality and teacher as much as Lord Chaitanya. Ни об одном духовном лидере и учителе не рассказано так много в биографии, как о Господе He Чайтанье. lived 48 years on this earth. Он на этой планете прожил His whole 48 life, лет. from his birth to Вся his его жизнь disappearance, от рождения they're all до accounted for. ухода, вся записана. And he did not die. И он не умирал. He entered into the deity form of Krishna in Он Jagannath вошел Puri, в форму божества в Кришну в Джаганатха-пуре. witnessed in more than one place simultaneously. И это наблюдали одновременно в нескольких местах сразу. What is he sneaking for? The garland! Вот, наконец, The garland! Spasiba! Hare Krishna! Today the garland had to wait long time. Сегодня гирлянде пришлось дождаться своего часа довольно долго. So, today our discussion, it touched many topics. Сегодня у нас было много тем, которые мы I'm обсуждали. just trying to tell you all. Я просто пытаюсь вам What всем you need to сказать, что вам нужно делать. I am 1,000,000% Я convinced. на 1,000,000% I know. убежден. Я знаю, This is the only process in this что age of это Kali. единственный процесс в эпоху My Кали. spiritual masters have all confirmed this. Мои духовные учителя все For это 500 подтверждали. years, from the time of Lord Chaitanya, Последние 500 лет со all времени these Господа great Чайтаньи, personalities, все эти великие they have confirmed личности this. подтверждали этот факт. And they all absorbed themselves in chanting Hare Krishna mantra with their beads. И они все сами были погружены Many, в many hours повторение daily. Харе Кришна мантры на четках по много часов в We день. heard of Srila Haridas Thakur, born in Muslim Мы family. вчера слышали о Шри other day. Харидасе Такуре, рожденном в мусульманской семье, 300,000 names of Krishna every day chanting. 300 тысяч имен Кришны каждый день. Why? Зачем? Every single day of his life. Каждый день своей жизни. Why? Зачем? Because he is tasting the highest ecstasy. Потому что он испытывал во время этого No one does высшее anything like блаженство. this Никто unless ничего they're подобного не gaining делает, something если very только он great не from it. получает из этого So we что-то should ask очень великое. ourselves, Поэтому мы is должны this спрашивать true? себя, это правда? Is it fact? Является ли Or это just фактом? somebody made up some Или fictitious просто кто-то information? выдумал эту поддельную информацию, But it is a fact. но это факт. So chant the names of Поэтому Krishna. повторяйте имена every day of Кришны your каждый life. день своей жизни. Learn this knowledge. Учите Read это these знание, literatures. читайте эти Become писания, enlightened. Perfect your просветляйтесь, life. совершенствуйте Make your свою life жизнь, perfect. делайте свою жизнь You all have совершенной. now У the вас у clue. всех теперь есть You ключ. have the clue. Ключ. Not the kluch. Kluch is a key. Мгм. Clue means that you're given some information. Now you have to search it out. Yes, it's also me. Okay. Хорошо. Хорошо. То есть вам дана информация, теперь вы должны сами идти и углублять свое знание об этом. You have to search Чтобы for Krishna. проникать в самую суть, вы должны искать Кришну. You have to search for Krishna. Вы должны искать Кришну. This is the search of our soul. И это и есть тот поиск, который занимается Our наша soul душа. is searching, Наша душа ищет, but some are not searching. но у некоторых нет. Why? Почему? Because they think that the material world is everything.
Потому что они думают, что материальный мир это все и вся. But they're still searching for Krishna without knowing it. Но все равно они ищут Кришну, Because why? не подозревая об этом. Почему? Because they're looking for happiness. Потому что они ищут счастье. What is happiness? А что такое счастье? Happiness can only come from the soul. Счастье может идти только от души. And happiness can only come from love. Счастье Pure может love. прийти только Not через this mundane любовь, love, чистую so-called любовь, love не of this world. через так Skin называемую love. любовь этого мира, не через любовь кожи. This is not love. Это не любовь, This is lust. это вожделение. Only love from the soul to the supreme soul Любовь is души pure. к высшей It душе, is selfless. чистая, без And this is what корысти. our heart is searching Именно for. этого Life ищет after наше life сердце, after жизнь life. за жизнью. Now we have the key. Теперь у нас есть ключ. Now turn that key. Поверните Open up этот the ключ, treasure chest. откройте сокровищницу, And you will find this. и вы It is найдете waiting for you in your это heart. ждет в вашем сердце. And our gurus have come to Наши teach us гуру this, пришли, чтобы научить вас to send us этому, in this direction. чтобы послать нас в этом But направлении. you have to do the Но searching. вы должны провести этот You have to поиск. walk on your Вы own 2 feet. должны идти своими ногами. They will show you the way. Они покажут вам путь. These great Эти spiritual великие masters духовные for hundreds учителя and thousands of сотни years. тысяч лет It's all there in our literatures, all of their дают нам teachings, все свои учения, all of все their писания, realizations. все свое сознание. Even the incarnations of God Даже that have come. инкарнации Бога, since the beginning of the которые приходили universe. с начала It's all there. Вселенной. Все это описано в You have to Писании. read it, you have to Вы study должны it, читать, изучать then это, you have to practice. затем практиковать. So this means Это walking on your own означает 2 feet. ходить собственными But they will show you the ногами. way Но они through покажут this вам путь. very confusing forest of Поэтому illusion of this world. входящему в заблуждение лесу иллюзий материального мира. Krishna calls this the forest of illusion in the Кришна material in the Bhagavad называет Gita. это лесом иллюзий в Бхагавад-гите. So if you walk on the path that they have shown, Если вы пойдете по тропе, которую они вам they will even показали, help you они вам даже by holding your помогут. hand. Они будут держать with me. вас за руку, скажут, пойдем, But you have to пойдем walk со on your own мной. 2 Но вы feet. должны передвигать своими ногами. You have to perform the Вы process, the должны Yuga Dharma. совершать процесс, выполнять vibrate дхарму, with your own произносить lips. собственными Hare губами. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And everything will be revealed to you. И все вам будет открыто. I guarantee you, Я вам гарантирую. from my own experience, На собственном опыте я это знаю. and the experience of all of my А spiritual также masters, на опыте всех моих духовных your life will учителей. become sublime. Ваша жизнь станет Your life will become утонченной. filled with Ваша so жизнь much будет auspiciousness. наполнена всем And благоприятным. even when the temporary material sufferings come, Будут приходить временные материальные of the body страдания, and so страдания forth, тела и так далее. you will not be very concerned about it. Не будете об этом очень уж переживать, You will transcend it. потому что вы будете стоять And выше. internally you will be very happy. Внутренне вы будете very очень peaceful. счастливы и спокойны. So we are here only to pass on this great information from our spiritual masters. Поэтому мы здесь для того, чтобы доносить до вас эту великую информацию от наших духовных We are учителей. like the postman, Мы как почтальоны, delivers the letter to your house. которые приносят письма прямо вам в дом. This is what we are trying to do. Именно это мы пытаемся делать. So, Hare Krishna. Харе Кришна. Now should bring prasadam for Теперь everyone. разносите всем просаду. And while they're arranging for the prasadam, Пока будет организовывать we'll просаду, sing a couple of beautiful songs about Krishna. мы споем пару прекрасных песен на I want to Кришне. sing Namami Nanda Nanda. Я хочу спеть на маме And you can Нанду. hear how beautiful Krishna is. И вы сможете услышать, насколько Кришна Open the прекрасен. page and read the Открывайте translation. странички of и Namami читайте Nanda перевод Nanda. на маме Нанду. Sucharu Vaktra Mandalam. Sucharu.
Sucharu Bhaktramandam. Sucharu. Tell them the first words are Sucharu Bhaktramandam. Sucharu. Да. Сейчас Okay. Now, this song is a beautiful Sanskrit poetry. And in a very beautiful, simple poetry, the song is telling of how Krishna looks, how beautiful he is. Прекрасными словами, простыми словами Кришна описывает, эта песня описывает, насколько прекрасен Кришна. So now we will hear. Теперь мы услышим. Okay, begin to read. Начинайте читать. Я приношу поклоны Шри Нандане, в чьих ушах покачиваются изумительно драгоценные серьги, чье лицо сияет неповторимым очарованием, а тело мужчину благоухает чанданой. Я приношу поклоны Шри Нандане, чьи глаза прекраснее цветущих лотосов, а волосы украшены павлиним пером. Его облик сводит с ума миллионы богов любви. Devotees read. Devotees read. Я приношу поклоны Шри Нандане, чей точеный нос украшен жемчужиной. Зубы ослепительно сверкают, а лучезарное тело цветом напоминает темную грозовую тучу, озаренную лучами солнца. Я приношу поклоны Шри Нандане, держащему флейту в своей лотосоподобной руке. Его неторопливая походка величавее поступи охваченного страстью слона, а желтая накидка подчеркивает красоту его темного тела. Прочитай остальное. Я приношу поклоны Шри Нандане, который стоит, изящно изогнувшись в 3 местах. Сияние ногтей на его стопах затмевает свет полной луны, а бесценное ожерелье, кольца и браслеты завораживают ум. Я приношу поклоны Шри Нандане, герою и любовнику Вриндавана, сокрушившему гордыню Индры. Его изысканный наряд усиливает прелесть и очарование его лил. Я приношу поклоны Шри Нандане, возлюбленному пастушек Враджа, который дарит им бесконечную радость и блаженство. Он очаровывает каждого в этом мире. Я приношу поклоны Шри Нандане, чье тело источает неповторимое нежное благоухание, а широкая грудь украшена драгоценным камнем Каустубха и знаком Шриватса. Тот, кто с глубокой верой регулярно повторяет эту Шри Нанда Аштаку, быстро пересечет кажущийся бескрайним океан материального бытия и обретет вечное прибежище под сенью лотосных стоп Шри Кришны. So I'm singing the Sanskrit, and then you repeat after. Я буду петь санскрит, а вы все повторяйте за мной. Sucharu Bhaktaramandalam Sukarnaratna Kundalam Suchara Chitanga Chandanam Namami Nandanam Sucharu Bhaktaramandalam Sukarnaratna Kundalam Suchara Chitanga Chandanam Namami
Nandanandanam Sudirghanedapangajam Shikhi Shikhandamurtajam Anandagursimokhanam Namadinandanandanam 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 Asikagramoktikam Swatandadantapanktikam Navambudangachittanam Namami Nandanandanam Asikagramoktikam Swatandadantapanktikam Navambudangachittanam Namadinandanandanam 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 Veda Venuranditam Katikarindraganditam Ukulapitashobhanam Namami Nandanandanam Veda Venuranditam Katikarindraganditam Ukulapitashobhanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Srivangradeva Sundaram Nakajuti Sudhakaram Amulya Ratnabhushanam Namami Nandanandanam Srivangradeva Sundaram Nakajuti Sudhakaram Amulya Ratnabhushanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Subandha Anga Saurabham Puro Viradikoshubham Sturat Srivatsavanjanam Namami Nandanandanam Subandha Anga Saurabham Puro Viradikoshubham Sturat Srivatsavanjanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Vrindavanasunaгаram Vilasanugavasasam Surendragarvamotanam Namami Nandanandanam Vrindavanasunaгаram Vilasanugavasasam Surendragarvamotanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Pradhanana Sunayakam Sada Sukha Pradayakam Padmanabha Moganam Namami Nandanandanam
song is named Nanda Nandan Ashtakam. Эта песня называется Нанда Нандана Аштакам. Why Почему? Nanda? Because the father of Krishna, when he appeared in this world 5,000 years ago, his father is named Nanda Maharaj, the king of Vraj. Когда Кришна появился на этой планете 5000 лет назад, его отца звали Нанда Махарадж, And царь Krishna Враджа. is the Nanda, which also means son. А Кришна Нанда, что также означает сын. So, Nanda Nandan is a name of Krishna, means the son of Maharaj Nanda. Поэтому Нанда Нандан – это имя Кришны, которое означает сын Нанды This is a Махараджа. very beloved name of Krishna to all of his devotees. Это любимейшее имя как Кришны, так и всех его You will преданных. have to learn about this transcendental world called Vrindavan. И вам нужно будет узнать об этом трансцендентном мире, который называется Where Вриндаван, Krishna lives eternally. где Кришна живет вечно. And the Supreme Being is living there and continually playing in the forest of Vrindavan. Высшее живое существо живет там и постоянно играет в лесах Вриндавана. And he has this very beautiful cowherd boy form that you just saw, that you just heard the description of. И у него этот прекрасный облик пастушка, описание которого вы только что слышали. Krishna plays his flute, Кришна играет на as you see своей in this флейте, picture. как вот вы видите здесь на картине. And he attracts everyone. И он привлекает всех. You see the deer, Вы видите the cows have their оленей, ears up. коровы They навострили want to hear ушки, the они nectar from хотят Krishna's слушать flute. нектар флейты Кришны. And the deer is coming right up close to А Krishna. олени подходят прямо к They have tears Кришне in their eyes. со слезами на глазах. Even the Jamuna River water Даже река is going Ямуна up toward his lotus feet. поднимает свою воду, чтобы дотянуться до All его the gopis are лотосных there on the стоп. right, Все гопи там hiding справа, behind the trees. прячутся за деревьями. And Krishna is playing his А flute to Кришна attract them. играет на флейте, And чтобы Krishna is привлечь also их. has his cowherd friends and his cows. И рядом с Кришной также его друзья, And the front пастушки is и коровы. Balaram. А впереди стоит You see, Баларам and with the other cowherd с boys. другими пастушками. And this is his forest of Vrindavan, Это where he его plays лес eternally. Вриндаван, где он вечно играет. And he has his home И у in него the есть house, the palace дом of Nanda во Maharaj. дворце Нанды Махараджа. And there he has the most wonderful life. И там у него самая прекрасная жизнь. God has a life. У Бога есть своя жизнь. And his life is the topmost life. Его жизнь самая He высшая. is living in the topmost place Он живет в самом with the лучшем topmost месте, persons. где живут самые возвышенные And every one личности. of them have the highest love for И у him. каждого из них самая высшая любовь к Even the нему. inanimate objects like rocks, У sky, недвижимых clouds. живых объектов, таких как They're also fully облака, conscious. камни, полностью сознающие в этом The в этом land, мире. the water, Сама земля, вода. they all love Krishna. Все они любят Кришну. So Krishna is the supreme attractive person. Кришна в высшей степени And his привлекательная name, личность. Krishna, И его means имя all Кришна attractive. означает все привлекающие. And his name, Rama, А его имя means Рама the giver of the highest pleasure. означает тот, кто дарует высочайшее And удовольствие. Hare, А Харей this is a very special word. совершенно very особое special name, слово, совершенно Because особое this is the имя. name of his supreme energy, Потому что это имя его высшей is named энергии, Shrimati Radharani. которую называют You see her Шримати here. Радарани. Вы видите She ее is the здесь. supreme, most beautiful feminine form in all of Она existence. высшая и самое прекрасное женское существо во всем творении. All feminine forms have Все come from her. женские формы произошли из They are нее. fashioned after her form. Все это создано по All ее male образу forms и are подобию. fashioned Все after мужские Krishna's form. формы созданы по образу и подобию Why is there Кришны. male and female in every Почему species of в life? каждом виде жизни есть мужские и женские Because формы? in the Потому origin, что There are both. изначальный источник имеет как женскую, But their так и bodies are not мужскую like половину. ours. Но их тела не такие, как у нас. Her body is made of the highest ecstatic love for Krishna. Состоит из высшей блаженной любви к Кришне. In the spiritual world, В духовном мире love takes form and любовь shape. принимает форму, Ecstasy takes form and shape. экстаз принимает форму. So Krishna's body, И he's тело made of ecstasy. Кришны
состоит из экстаза. Would you like to meet someone Вы бы whose body is хотели made of ecstasy? встретиться с кем-то, чье тело и есть само блаженство? Huh? Would you like to meet such a Хотели бы person встретиться с такой whose body is личностью, made of чье ecstasy? тело это само And just by блаженство? looking at him, Только при you взгляде become на completely него вы ecstatic? полностью That's преисполняетесь Krishna. блаженством. That's Это why he's all Кришна. attractive. Именно поэтому он все Here is an привлекающий. attempt by a poet Здесь to попытка describe his beauty. поэта описать его красоту. But you'll have to chant his Но вам names. придется повторять его You'll have to имена. become Вам absorbed in придется thinking about him. погрузиться в мысли о нем. Then he will gradually Тогда reveal to you. постепенно он будет Only when открываться you вам. love him. Только когда вы будете God любить is not его. forced to reveal to anyone. Бог не вынужден открывать And he себя only кому бы то responds to ни было. one Он thing, отвечает только на And that одно, is love. на любовь. And if you love him Если fully, вы будете with your heart and полностью soul, любить его сердцем и душой, then he will fully reveal himself тогда to он you. полностью откроет себя вам. And he will bring you to И он himself приведет вас in к the spiritual себе, world. в духовный мир. That is this Krishna consciousness movement. Вот это и есть движение That сознания is the Кришны. purpose. Вот That в is the чем goal. цель. To go to Krishna's planet in the Отправиться spiritual на world планету Кришны, в духовный мир. and have your eternal, loving, ecstatic relationship with him. И вечно быть с ним в полных блаженства, отношениях, любви. So we spent a few days here Мы здесь провели несколько дней, discussing these things, обсуждая все эти темы, chanting the holy names, повторяя святые имена, having very nice questions, answers, слушая очень хорошие вопросы, Some стараясь dancing, дать на них ответы. feasting. У нас были и танцы, и You пиры. should continue this every day of your life, Продолжайте это каждый день своей жизни. even when you're on your own. Даже если вы сами Chant the у names себя of Krishna. дома, повторяйте имена Right. Кришны. Have your beads Возьмите and свои meditate with your четки beads on the name of Krishna. медитируйте на четках, на имена Кришны. I did this Я это делал, when I met the devotees. когда я встретился с преданными. And when I started chanting, Когда я стал many things повторять happened святые имена, многое in my произошло в моей жизни. so I always tell everyone, just Поэтому start я chanting. всегда говорю всем, просто начните повторять святые Chant from your имена. heart, Повторяйте из глубины with сердца, sincerity. со всей искренностью. Read these literatures, Читайте эти писания, understand what this is about, понимайте, о чем это все. and then everything will come to you. Тогда все к вам придет. Krishna is the absolute truth. Кришна — это абсолютная He's истина. waiting for you in your heart. И Он ждет вас в вашем сердце. Imagine that. Только представьте, He's sitting here Он with you. сидит прямо здесь, с вами. It is a fact. In the Vedas Это it is факт. described. В Ведах это описано. He's with you in your heart, Он находится с вами в вашем and сердце. he's waiting for you И Он ждет вас, to turn towards him. когда вы повернетесь к Нему. Like two birds that are sitting on the branch of a tree Подобно тому, как две птицы сидят на ветвях дерева, is на described одной in the ветви. Upanishads. Это описано в Упанишадах. That one bird, he's trying to eat all the fruit Одна on the tree. птичка пытается клевать все плоды дерева. The other bird is very peaceful, Другая very птичка очень self-satisfied. спокойна и удовлетворена в себе He's sitting on самой. the same branch, Он right next сидит to на that той bird, же самой ветке, прямо рядом с And той he's watching the птичкой, bird. и наблюдает за ней, and he's waiting. и ждет. Oh, when will my friend Когда же мой друг turn in this direction повернется в мою and сторону, notice that I'm sitting next to him, заметит, что я сижу прямо and рядом I'm с his ним, very good friend? что я его хороший друг? That is Krishna. Это Кришна. He is waiting in your Он heart. ждет в вашем сердце. And if you chant his holy names, Если вы будете повторять его gradually святые he will имена, reveal himself to постепенно you. он откроет себя вам. and then you will develop your relationship with him. Тогда вы разовьете свои отношения And there с ним. cannot be any other relationship like this. И не может быть других подобных It is the отношений. ultimate relationship Это высшие of our отношения soul нашей with the души Supreme с Soul. высшей душой. Gaur Premanabha. И Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Gauranga Mahaprabhu ki, Shri Nityananda Prabhu ki, Shri Panchatattva ki, Harinama Sankirtana ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Samveda Bhakta Vrinda ki, Shri Rupanuga Guru Varga ki, Srila Gurudeva ki, Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Samagata Gaur Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande. Jai Saparikar Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Shri Radha Vinod Bihari Jiu ki Jai. Jai Shri Radha Govinda Govinath Madan Mohan Jiu ki Jai. Nitya Lila Pravishtom Vishnu Padasta Tarasata Shri Shimadesi Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Nitya Lila Pravishtom Vishnu Padasta Tarasata Shri Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Nitya Lila Pravishtom Vishnu Padasta Tarasata Shri Srimad Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj ki Jai. Shri Rupa Nuga Guru Varga ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Prem Sikoho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Sri Bhuvana Pavana Harinama Sankirtana ki Jai. Shri Navadvipa Dama ki Jai. Shri Vrindavan Dama ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvarashavanatmaka Shri Braj Mandala Dama ki Jai. Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi ki Jai. Harinama Sankirtana ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Jiu ki Jai. Bhakti Vigna Vinashana Shri Nrsinga Deva ki Jai. Bhakta Pravara Shri Prahlad Maharaj ki Jai. Charodham Charo Sampradaya Charvacharya ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Samagata Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Vrindai Tulsi Devyai Priyai Keshavashvachai Krishna Bhakti Pranidevi Satyavachai Namo Namo Vancha Kalpatarubhescha Kripa Sindhubhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Vся слава Саврашьям, вся преданным. Харе Кришна. Падманабха Махарадж, можно вам благодарственную сказать? Поблагодарить. А снизу переведет. Да. Я благодарю просто за ваше такое необыкновенное качество, которое вы нам демонстрируете уже много раз. В Ярославле, наверное, 6-й или 7-й раз. Вы были у нас, лично с нами общаетесь. Спасибо вам, что вы нам показываете пример. Пример того, чего может достичь человек, следуя по пути чистого преданного служения под руководством учителей, истинных учителей. Спасибо вам за вашу преданность вашему гуру. Вы вчера так рассказывали с такой любовью, с такой нежностью, с такой силой защищали все, что вам не нравилось, что-то, как вам казалось, затмевало славу Шрилы с вами Прабхупады. Спасибо. Вы являете для нас пример этой преданности. Потому что прочитать это одно, а видеть воочию это другое. Спасибо вам за то, что вы помогаете очень много персонально людям, преданным, начинающим,
как я, например. Я знаю, что у вас в разных городах есть близкие ваши, ну, подопечные, и вы готовы днем и ночью откликнуться на их просьбы о помощи, помогаете по всем аспектам жизни, что вы такой отзывчивый, несмотря на свою занятость, на свой баджан. И спасибо за то, что вы так вдохновляете преданных. И так вдохновляете, что очень большие плоды от этого происходят. И наши учителя очень счастливы от этого. И вот мы все на самом деле плоды вашего вдохновения. В 1999 году, когда вы впервые приехали в Ярославль, и вы очень-очень вдохновили нашу мату, как мы ее называем. Саду Махарадж называет мату Нандини. Да, Нандини вы его очень вдохновили. И потом уже в 2004 году она вдохновила нескольких человек, и мы первые поехали на фестиваль Волгоград. То есть на самом деле это вы вдохновили. Вот, в итоге-то мы ваши плоды вдохновения. Вот, спасибо за то, что вот в этот раз, в этот приезд вы вдохновили моих сестер, там, не вам беречь детей, вам служить. И работала, и служила вам беззаветно. Вот, так вдохновлена была, что вдохновили Индиру устроить такие замечательные программы в ее ашраме. Спасибо. Что вдохновили, как всегда, нашу Прамилу, которая делает замечательные гирлянды. Что вдохновили вот Махини, Ату, которую вам готовили, всякие эксклюзивы. Спасибо вам. И, ну, я, наверное, от всех могу сказать, что мы очень счастливы, что вы к нам приехали. Пожалуйста, приезжайте еще, не оставляйте нас без Okay, and I also thank all of you Я также благодарю вас всех for coming, because without an audience we cannot have this Harikatha. за то, что вы приходите, потому что если нет аудитории, невозможно харикатха. And I thank my hostesses and Я благодарю for нашу opening their хозяйку homes за то, что она and открывает свои двери, doing so much им тоже. labor И to make что они обе everything так трудятся, very чтобы comfortable, все сделать очень удобным. and all the cooks. И всех поваров. And so it was a very successful visit, although short. Очень удачный визит, хотя и короткий. But in the Shastras it tells that even a moment's association with pure Vaishnavas, it can give us the highest Но gain в in our шастрах life. сказано, что даже момент общения с чистыми вайшнавами может дать нам самое высшее достижение в жизни. So I become very happy when I see year after year that the devotees are continuing and progressing. И я This очень счастлив становлюсь, great когда я happiness. год за годом вижу, что преданные продолжают практиковать. Это дает мне величайшее счастье. Because I know that they're taking shelter of our Gurudevs, otherwise they could not make progress. Потому что я знаю, что они принимают прибежище у нашего гуру, иначе они не могли бы развиваться. So I also feel myself to be benefited by the association of all the sincere Vaishnavas. И я также чувствую благо для себя лично, когда я могу общаться со всеми искренними вайшнавами. My actual spiritual family members. Это действительно члены моей духовной семьи. And the longer, more time goes by, the more sweet it becomes. Чем больше времени проходит, тем слаще становятся So отношения. this is spiritual life, Это always increasing. духовная жизнь всегда увеличивается. And we want this. И мы этого We хотим. want to go together Мы back to хотим Godhead, вместе to our eternal home. возвращаться назад домой к Богу, в наш вечный дом. That's why our gurus have come to us. Поэтому наши гуру пришли к And нам. we're just trying to be a tiny little ant Мы просто following behind пытаемся them. быть муравьишками, которые следуют по их стопам. So you are very magnanimous to invite this tiny little ant И вы into очень your home, великодушно приглашаете этого муравьишку give в свои some дома, to distribute something that чтобы I раздать received from my то, что gurus. я получила от своих гуру. Hare Krishna. So we can distribute prasadam, Мы можем раздавать all, просаду теперь and всем. any questions while they're distributing, taking prasadam, informally we can. Будут какие-то неформальные Oh. вопросы.
Mohini Вот has Махини supplied again. опять принесла All right. Hare Krishna. Everyone can come. Oh, beads. Take out one. Take out one and one. комплект. This is clean, yeah? Okay. Yes. One bead, one bead. Я думаю, что это